నమస్తే, వెల్కమ్ టు కెరియర్ ప్లస్. అమెరికా, యూకే, కెనడాలో మెడిసిన్ చదివేందుకు అనేక అవకాశాలు ఉన్నాయి. భారత్లో ఎంబీబీఎస్తో సమానమైన ఎండీ కోర్స్ అందిస్తోంది ఇంటర్నేషనల్ మెడికల్ కాలేజ్. 4.5 ఏళ్ల ఈ కోర్సులో థియరీ కంటే ప్రాక్టికల్స్ ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉంది. ఫస్ట్ సెమిస్టర్ నుంచే స్టూడెంట్స్కు హాస్పిటల్స్ ఎక్స్పోజర్ ఉండటం ఈ కోర్సు ప్రత్యేకత. ఈ కోర్సుకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు అందించేందుకు సెయింట్ మార్టిన్స్ యూనివర్సిటీ అడ్మిషన్స్ డైరెక్టర్ లలిత అరోరా, ఆథరైజ్ కన్సల్టెంట్ శ్రీ లక్ష్మీ మద్దూరి స్టూడియోలో ఉన్నారు. అలాగే యూనివర్సిటీలో చదువుతున్న ఓ విద్యార్థి తండ్రి కూడా మనతో ఉన్నారు. వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం. మీరు కాల్ చేయాల్సిన నెంబర్లు 040-233-1074, అలాగే 233-1068. Hi, welcome to Sakshi. So first of all, where is this college located? I want to ask that where do I have to go to study? Right. The college is located on the island of Curaçao. It is a Dutch island. It is close to South America, and the closest point from this place in the US is Florida. And they have several flights from this place to US, and it takes about 2.5 hours flight. And it is a very beautiful, very safe island in that term, because the main business of this country is tourism. And the government makes sure that the people who are coming to this country and their citizens and whoever basically comes to it is safe. So Indian point of view, that first thing when they say that it's an island, that they ask about the weather conditions. Is it a strategic location that you say it is very close to Florida? It is it's not very close to Florida, but yeah, it's just like Florida, because it's never cold in Florida. Okay. It is a tropical weather. You never need a warm cloth or a blanket. But yeah, I mean, when we talk about the classrooms and the hostel facility, it's all air conditioned. Okay. Yeah. University dean everundi. Who's the head of the university? The head of this institution is an IITian. He is an Indian, okay, who went to the US approximately 30 years ago, and then they started. He did his PhD in the US, and later in 2011 they found out about this opportunity, and then they acquired this institution. And since then they have been. In fact, I've been part of this group almost 10 years now. And the reason we all have our trust so much in this institution, because we have people who are capable. We have very highly qualified professors who are teaching the students, and the base. It's not just I'm saying that because we have those people in the board, they have produced some really good doctors, and they are practicing in 5 countries. Right now they're practicing in US, UK, Canada, Germany and Holland. So you mean to say after they finish the course here, so are they allowed to work in US? Absolutely. Do they have to go for any other course like supporting to this? We prepare for all of that. It's okay, part of the curriculum. Okay. So they start from as soon as they start their MBBS. The curriculum is designed as such that it prepares them for the licensing exam of the US, Canada, UK, India, this MCS screening test, because that's the first question I always hear about from students and parents as well, that whether the university is recognized or accredited or not. Are you part of CAMHP? There are several questions, because each country has their own governing body. So you prepare them in order to they pass the test. Absolutely, yes. Okay. And it's because not the conception here, even they finish MBBS here, when they go to US, they're not allowed to go do a practice. They have to go under the screening test or whatever. Yeah. So that it's the same thing, that you will prepare the students. That to is correct. do the course. That is correct. Okay. So me cheppandi entamandi Indian students ippudu varaku unnaru? Out of 140 members Indian students, మన సౌత్ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారండి అక్కడ. Okay. సో ఇట్ ఇస్ అ వెరీ బిగ్ వన్. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్, మనకి ఇండియా నుంచి మనకి ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, డాక్టర్స్, సర్జన్స్, అందరు డాక్టర్స్ పిల్లలు కూడా మనకి అక్కడ చదువుతున్నారు. ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ ఆపర్చునిటీ మనకి సెయింట్ మార్టిన్స్ యూనివర్సిటీ మన ఇండియన్స్ కి కల్పిస్తుంది. Okay. Where do the graduates practice in? Well, like I said, they're practicing in 5 countries right now: US, UK, Canada, Germany and Holland. But the graduates can practice pretty much anywhere in the world. Okay. The reason for that is most of the countries recognize the licensing exam of the US and Canada and UK. And we did not technically know that our students can go practice anywhere until like 3-4 years ago, because we were new to the school and we had acquired this business. But
we have been healthcare for approximately 25 years, and my experience in healthcare is approximately 12 years. Okay. So I have dealt with the healthcare softwares and those kind of things, but now I have been working with this medical college. This is my 6th year. So and it's been a great experience working with students and talking to parents and finding out how to make things better for the students and how to make sure that they're comfortable and focused on their goals and become Since a you good said doctor. that off the screen that the whole batch has started like 2013 back in Yes. 2013. Now the first batch is about to come out. Yes. Right? So what do you think about the result and what do you think about the performance? I personally feel that Indian students have the potential to do well. The way we are raised up, I was born and raised here, so I know how our parents are and how dedicated they are for us. To us, I mean, becoming doctors, engineers, and Before you complete, let me take a caller. She's been Sure. waiting for quite a while. Sai Geeta calling from Nellore. Sai Geeta garu. Yeah, please go ahead. Call got disconnected. I think she'll Okay, try so again. yeah, I mean, I personally feel the Indian students have the potential, and this is the reason why, as the management of the institution, we offer very low tuition fee for Indian student. It is just for Indian students. The original fee structure is approximately 58 lakhs, but for Indian students, Is that per annum or total course? total course. Okay. Yes. But for Indian students, it starts with 24 lakhs. So there is a huge discount, or if you can say, I mean, you can say concession discount or a scholarship, but this is for Indian student. I mean, it's as a present. It is better that student father answers this question. Absolutely, So sure. Let me go ahead. Naeem garu. Yes. సో మీ అబ్బాయి అండి అమ్మాయి చదువుతున్నారు? మా అబ్బాయి అబ్బాయి చదువుతున్నారు. Yes. సో ఎప్పుడు వెళ్ళారండి? 2013 వెళ్ళారా? ఈ మొన్న లాస్ట్ ఈ ఇయరే ఓకే, 2016. 16 ఓకే, ఎలా ఉంది అంటున్నారు ఇప్పుడు అక్కడ ఎలా ఉంది? బాగానే ఉంది. అంటే మామూలుగా ఇప్పుడు నేను ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే మెడిసిన్ అని ఇక్కడ అనగానే అవును. అందని ద్రాక్షలానే ఉంటుంది. చాలా మంది మెడిసిన్ చేయాలని ఉంటుంది కానీ కొన్ని ఒకటి దట్ ఎక్స్పెన్సివ్ అని, రెండోది చాలా కష్టం అని దాని జోలికి వెళ్ళరు. సో మీరు ఇక్కడ ఈ యూనివర్సిటీని ఎంచుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఏం చెప్తారు? అక్కడ ఒకటి ఏంటంటే ఫీజు చాలా తక్కువ ఉంది. టోటల్ 24 lakhs టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ 4 yearsకి వచ్చేసి. దట్ వీ హ్యావ్ టు పే ఇన్ ద ఇన్స్టాల్మెంట్స్. ఓకే, We can't, once it will not take the total amount, only 6 lakhs we have to pay every year, total fees. And the accommodation, everything is very good. What అంటే ఇప్పుడు చాలా మంది వస్తున్నారండి. అంటే కొన్ని కంట్రీస్ లో ఇప్పుడు యూక్రెయిన్ అంటున్నారు, అలాగే వియత్నాం అంటున్నారు, మిగతా చాలా కంట్రీస్ లో మెడిసిన్ ఇలాగే చెప్తూ ఉంటారు. సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత పరిస్థితులు మాత్రం వేరుగా ఉంటున్నాయి అనేది దట్ ఫీడ్బ్యాక్. దట్ యూక్రెయిన్ అనేసరికి వెదర్ కండిషన్స్ చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ గా ఉంటాయి. సో అక్కడ హాస్టల్ ఫెసిలిటీ కూడా సరిగా ఉండదు, ఇండియన్ ఫుడ్ దొరకదు అనే కంప్లైంట్ ఉంటుంది. ఇక్కడే పరిస్థితి ఇక్కడ కొద్దిగా ఇండియన్ ఫుడ్ ఒకటి, కుక్స్ ఏమో ఇండియన్స్ ఉన్నారు అక్కడ. మా అబ్బాయి చెప్పాడు మొత్తం ఫుడ్ అనేది ఇండియన్ టైప్ ఉంది. రెండోది ఏంటంటే వేరే ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో మాకు వేరే కూడా చూసాము, అక్కడ సరైన స్టడీస్ కూడా లేదు. దానివల్ల ఇది ప్రిఫర్ చేయడం ఏంటంటే ఇక్కడ స్టడీస్ మొత్తం అవి బాగున్నాయి. ఆల్రెడీ ఒక సెమిస్టర్ అయిపోయింది మా అబ్బాయికి. 90% అబౌవ్ స్కోర్ చేశాడు, 92 to 95%. అయితే వాడు ఇంకోటి ఏంటంటే వాడు ఫుట్బాల్ ప్లేయర్, ఇక్కడ నేషనల్ ఆడాడు. అయినా వానికి సీట్ ఇక్కడ దొరకలేదు, మీ కొద్దిగా మిస్ అయింది. మళ్ళీ 1 year వేస్ట్ చేయకుండా ఇక్కడ పంపించాము. ఇక్కడైనా ఇప్పుడు మినిమం ఫీజు అనేది ఇక్కడ అక్కడకు ఎక్కువ అవుతుంది. ఇక్కడ మేము మొత్తం టోటల్ క్యాల్కులేషన్ చేస్తే అందువల్ల వేస్ట్ చేయకుండా 1 year ఇమ్మీడియట్ గా మేము అక్కడ లక్ష్మి గారు మీరు చెప్పండి. సో టీచింగ్ స్టాఫ్ 90% అని చెప్తున్నారు. Yes, sir. సో ఇంతకుముందు లలిత్ గారు కూడా మాట్లాడుతున్నారు, క్వాలిఫైడ్ ప్రొఫెసర్స్ అక్కడ వచ్చి Yes, చేస్తున్నారు అని చెప్పి. టీచింగ్ స్టాఫ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Yes, ఇక్కడ నుంచి స్టూడెంట్స్ అంత దూరం వెళ్ళి ఫెసిలిటీస్ సరిగా లేకపోతే వాళ్ళు ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఎక్కువ Yes, ఉంటుంది. sir. సో ఏ విధంగా గ్యారంటీ ఇస్తారు? సో యాక్చువల్గా గ్యారంటీ అంటే మన ఇండియన్ ప్రొఫెసర్స్ కూడా ఉన్నారండి అక్కడ. వెళుతూనే మన పిల్లలు ముందు ఫారినర్స్ ప్రొఫెసర్సే కాదు, మన ఇండియన్ ప్రొఫెసర్స్ కూడా ఉంటారు. గ్యారంటీ అంటే మన ఇండియన్ ప్రొఫెసర్స్ కూడా ఉన్నారండి అక్కడ. వెళుతూనే మన పిల్లలు ముందు ఫారినర్స్ ప్రొఫెసర్సే కాదు, మన ఇండియన్ ప్రొఫెసర్స్ కూడా ఉంటారు. సో వాళ్ళని ప్లస్ ఫారినర్స్ ప్రొఫెసర్ ఇద్దరిని సైమల్టేనియస్ గా మీట్ అవుతూ ఉంటారు. కొన్ని క్లాసెస్ వాళ్ళు డీల్ చేస్తారు, కొన్ని క్లాసెస్ ఫారిన్ ప్రొఫెసర్స్ డీల్ చేయడం వల్ల మన వాళ్ళకి ఈజీగా దే ఆర్ గెటింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద పేరెంట్ స్టాఫ్. అండ్ మోర్ ఎవర్ ఇంకా అక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎలా ఉన్నది అని అడుగుతున్నారు. సో లాస్ట్ ఇయర్ నేను వెళ్ళడం జరిగింది అక్కడ. యాక్చువల్గా మా పాప కూడా అక్కడ MD4 కంప్లీట్ చేసింది. ఐఎమ్ నాట్
నాట్ ఓన్లీ ద కన్సల్టెంట్, ఐఎమ్ ద పేరెంట్ ఆల్సో. సో మా పాప చదవడం వల్ల నేను అక్కడికి వెళ్ళి ఒక 15 days స్టే చేశాను. సో పర్సనల్గా నేను ప్రతి ఒక్కటి కూడా అబ్జర్వేషన్ చేయడం జరిగింది. సో అక్కడ ఫ్యాకల్టీ ఎలా ఉంటున్నారు, ఎంత క్లోజ్గా పేరెంట్స్ అంటే పిల్లలు మన ఇల్లును వదిలిపెట్టి అక్కడ వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి అక్కడ వేరే ప్లేస్ లో ఉన్న ఫీలింగ్ ఏం లేదు. అక్కడ కన్సల్టెంట్ గా ఉండి తర్వాత పాపను పంపారా లేకపోతే వెళ్ళిన తర్వాత చూసి కన్సల్టెంట్? యా, పాప వెళ్ళిన తర్వాత చూసి నేను ఆథరైజ్డ్ కన్సల్టెన్స్ అయ్యాను సార్. యాక్చువల్లీ మా పాప అక్కడ ఉన్నప్పుడు నేను ఎంక్వైరీ చేసుకున్నాను ఏది బాగుంది కరేబియన్స్ లో విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ యూనివర్సిటీ అని. దెన్ అక్కడ మా పాపని మూవ్ చేసుకున్న తర్వాత దెన్ నేను ఇక్కడ కన్సల్టెన్సీగా తీసుకోవడం జరిగింది. వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ బికాజ్ యూనో ఇక్కడ నుంచి పంపించడానికి అబ్బాయిల్ని పంపించడం ఒక ఎత్తు అయితే అమ్మాయిలను దూరం పంపించడానికి యుఎస్ యూకే కెనడా అంటే వాళ్ళకి ఒక నమ్మకం ఏంటంటే మన వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు, వీళ్ళు కోపప్ అవుతారు అని. బట్ ఇది తెలియని ప్రదేశం చాలా మందికి. చెప్తున్నారు ఇప్పుడు 240లో 140 మంది మన వాళ్ళు ఉన్నారంటే దే ఆర్ ఆల్రెడీ దేర్. సో అమ్మాయిలకి ఏ విధమైన సెక్యూరిటీ ఉంటుంది? మనకి యూనివర్సిటీలో ఏంటంటే ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ హాస్టల్. మనకి ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అంతా కూడా హాస్టల్లోనే ఉంటారు పిల్లలు. బయట ఇక్కడ జనరల్ గా కొన్ని యూనివర్సిటీస్ ఎలా ఉంటాయంటే హాస్టల్ వేరే చోట ఉంటాయి, అక్కడ నుంచి పిల్లల్ని తీసుకురావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. యా, విత్ ఇన్ ద క్యాంపస్ లోనే మనకి హాస్టల్ ఉన్నది. మన ఓన్ కేర్ టేకర్స్ ఉన్నారు. సో లేడీగా నైనా మ్యామ్ ఉన్నారు అండ్ జెంట్స్ గా కూడా డాక్టర్ రెడ్డి వింతా ఉన్నారు. సో మన వాళ్ళకి స్పెషల్ కేర్ అనేది ఉంటుంది. 100% వాళ్ళు సీసీ కెమెరా కవరేజ్ లో ఉంటారు. అండ్ గర్ల్స్ కి ఎస్పెషల్లీ వాళ్ళకి ఇంకా అండర్ అనమాట. ఇంకా లోపల కూడా వాళ్ళకి ఫుల్ సెక్యూరిటీ ఉంది. నేను వెళ్ళిన తర్వాత కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను. అండ్ ప్రతిదీ మ్యామ్ కూడా క్లోజ్ గా వాచ్ చేస్తుంటారు వాళ్ళని. అండ్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ సార్. Okay, so what you tell about the infrastructure, because the study material and the atmosphere is very important for the students, especially when they go across the miles. So what kind of infrastructure you provide to the students? Okay, before we start the infrastructure, I would like to give you an overall picture. St. Martin's University is the only college in the world who has a medical college in the Caribbean or Central America, you can say that, and its own hospital. It's a very big hospital that has different disciplines or specialty in the hospital itself, and a PG program as well. So that definitely helps our student as a medical student to get more hands-on experience and work with doctors very closely. And we have designed or structured our program so that it benefits our students. Whereas there's a lot of medical college, but our students have always an upper hand because of the hospital that we have in Michigan, USA. Okay. And when we talk about the infrastructure and the lab facility or the hostel facility, we pay very special attention to that. And the reason for that as well, because we want our students to be comfortable. So the fees, you said 58 or 60 lakhs, does it include or it's only a tuition fees? Okay, that is not for Indian students. Okay. It starts from 24 lakhs. So they get more than 50% discount if they are Indian passport holders. Wonderful. So the Sai Geeta has been trying since very long time. So let's talk to her. Exactly. Yeah, Sai Geeta garu. sir. Hello? Yeah, Geeta garu parent andi father మాట్లాడుతున్నారు. సార్ నా పేరు విజయ్ శేఖర్ రెడ్డి, మా పాప వచ్చేసి సాయి గీత సార్. ఓకే, మాట్లాడండి. మా పాప పేరు సాయి గీత సార్. ఓకే, మాట్లాడండి. లక్ష్మి గారు ఉన్నారు, షీ ఇస్ ఆథరైజ్ కన్సల్టెంట్. మీరు అడగండి, ఏం అడగాలి? అదే మేడం తో మాట్లాడదాం సార్. తప్పకుండా చెప్పండి సార్. సార్ వింటున్నాను, మీరు చెప్పండి సార్. మేడం గారు, మా పాపకి ఇక్కడ ఎంసెట్ లో 4080 వచ్చిన ర్యాంకు ఏపీ స్టేట్ కి సంబంధించి. ఓకే, అదే రాదు అని కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాం. మరి ఫారెన్ పంపించాలని ఉద్దేశం ఉంది. ఎట్టం మరి? తప్పకుండా ఓకే సార్. అదేనండి సార్. ఇప్పుడు సార్ మనకి ఇవాళ రేపు ఎల్లుండి 3 రోజులు కూడా మనకి హైదరాబాద్ లో అవైలబుల్ గా ఉన్నారు. సో మీరు ఒకసారి కనుక నాకు అపాయింట్మెంట్ తీసుకోగలిగితే కనుక పర్సనల్ గా మీరు అడ్మిషన్ గురించి మాట్లాడచ్చు. అండ్ కనిపిస్తున్న స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్స్ కనుక మీరు కాల్ చేసి అపాయింట్మెంట్స్ బుక్ చేసుకోండి. ఈ 3 days సార్ మీకు హైదరాబాద్ లో అవైలబుల్ గా ఉంటారు. సో మీరు అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకుని అడ్మిషన్స్ గురించి డీటెయిల్ గా మాట్లాడచ్చు సార్. అంటే క్విక్ క్వశ్చన్, అయినా 4080 వచ్చింది ఎంసెట్ లో, ఆయన పంపించగలిగితే ఇక్కడికి వెళ్లే ఛాన్సెస్ ఉంటుందా చెప్పండి. మనకి అసలు ఎంసెట్ కి దీనికి సంబంధం లేదండి. మనకి ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ ద ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయితే చాలండి. అకార్డింగ్ టు ద ఎంసీఏ నామ్స్ ప్రకారం మనకి 55 to 60% మార్క్స్ వస్తే కనుక దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ గోయింగ్ టు అబ్రాడ్ అనమాట. సో మనకి నీటికి ఎంసెట్ కి సంబంధం లేదు. ఓన్లీ బేస్డ్ ఆన్ ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ బట్టి మన పిల్లలు ఫారెన్ వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉందండి. ఓకే రెడ్డి గారు. So hope his question answered. So this is a very important question, that people who think that MSET
that who get rank here, they're only eligible, or what kind of the skill set they should be having, going abroad and doing this. So what do you say? She says that +2 is enough. So what kind of criteria it has for the students to go there? We follow MCI guidelines. So for example, MCI says the students have to have 50% in physics, chemistry, biology and English. We follow that. Okay. Because we have to make sure that we're not breaking any rules of Medical Council of India. And we're very careful about making sure that students who, if they want to come back, they should be able to come back and practice here and take the test. So what I'm saying that if in this case the students do not have to take screening test, and the reason for that is MCI recognizes post-graduation studies only from 5 countries, which is US, UK, Canada, New Zealand and Australia. If you have a post-graduation studies from one of these countries, you can come back to India and you do not have to appear for MCI screening test, which is a great advantage for them. Yes, let me ask that question, but let's take a caller first. Shravan is calling from Nellore again. Shravan garu, Shravan, are you there? Hello? Call got disconnected. So what if the students wants to do a PG in the countries that what you said just now, the 5 countries? What is the criteria? Yes, we prepare for United States of America, and it is all integrated in the curriculum. Okay. Right after finishing their basic sciences, which is 2.5 years, they prepare for the first step of licensing exam of the US. Okay. And after they have finished, they need their degree, MBBS degree, step 1 and step 2 of United States medical licensing examination. And after they have a packet of this, they can apply for PG, we call it MSMD here, and it's called residency in the US. So is it like after completion of 4 years in your university? 4.5 years. Okay, 4.5 years. Yes. Okay. Because that's the minimum that MCA approves. Okay. So they have to finish a study of 4.5 years, and after that, they after meeting the requirements of graduation guidelines, they get a degree of MD degree, which is equivalent to MBBS. So during this course only, that can they do clinical medicine or something? Okay, that's a very good question, because I forgot to cover this one as well. During the clinical sciences, the students get to attend more than 400 to 500 operations, surgeries. Okay. That gives them a lot of clinical exposure, and it's not just surgery. When they go for family medicine, they'll know how to interact with patients, how to document it, what to ask, what not to ask, so that they can diagnose the disease better and very quickly. And when they go for psych, they literally work with the doctors and shadow them, and they see how doctor interacts with patients who have psych problems, because patients so for this have interaction or the proximity with the doctors and the medical persons, you need to be collaborating with the many hospitals back in US, Canada, Yes. UK and other countries where you That is correct. So We what do kind have. what kind of contract do you have? We have teaching hospitals in the we only have contracts with teaching hospitals who have PG programs. And the reason why we have that is because what happens is when their students are doing their clinical sciences or clinical training, which is the last 2 years of the MBBS program, and if they do well, they get together very well with the resident doctors and the program directors. After they complete their studies, they usually get their MS and MD programs admission in the US and in those college or the hospitals where they did their rotations. So that is another added value as to why we have we give a lot advantage to the Indian students. Right. So before I go to Lakshmi Garu, I just want to ask one last question. Sure. That during this whatever the clinical medicine is it like a student's choice, or you made a program like the 2.5 years they will go or they can go? If we have made a program, and it is on the website, so they learn the base theoretical part first, and then they do Perfect. clinical sciences in different Right. specialties. So we have a caller, Satish call చేస్తున్నారు. Satish calling Hello. from Khammam. Satish garu నమస్తే సార్. మాట్లాడండి సార్. నమస్తే సార్, చెప్పండి సతీష్ మేడం, గారు. ఇప్పుడు ఎంబీబీఎస్ మనం ఫారెన్ లో చేస్తున్నాం కదా, ఓకే. ఈ కోర్స్ పూర్తయిన తర్వాతకి ఇండియాకు వచ్చిన తర్వాత సేమ్ ఇక్కడ చేసిన ఎంబీబీఎస్ లాగానే వాల్యూ ఉంటుందా? యా,
యాక్చువల్గా దీనికి మనకి ఎంబీబీఎస్ విత్ పీజీ ఆప్షన్ చెప్తున్నామండి. మనకి ఇక్కడ ఎంబీబీఎస్ అవ్వగానే వీళ్ళు స్టెప్ 1 ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేసుకొని క్లినికల్స్ యుఎస్, యూకే, కెనడా, హాలండ్ అండ్ జర్మనీ ఈ 5 ప్లేసెస్లో వాళ్ళు క్లినికల్స్ చేసుకుంటున్నారు. సో అక్కడ పీజీ వచ్చేటప్పటికల్లా మనకి దే ఆర్ గెటింగ్ స్టైఫండ్. ఫస్ట్ ఇయరే వాళ్ళు మోర్ దాన్ 29 lakh rupees స్టైఫండ్ తీసుకుంటున్నారు. సో అక్కడ ఫ్రీ పీజీ ఆప్షన్ ఉంది అండ్ మోర్ ఎవర్ స్టైఫండ్ ఆప్షన్ ఉంది. దాన్ని వాళ్ళు యాక్చువల్గా వదులుకోరు పిల్లలు జనరల్గా. ఇన్ కేస్ దే వాంట్ టు కమ్ బ్యాక్ టు ఇండియా ఆఫ్టర్ ఎండి దెన్ డెఫినెట్లీ దే కెన్ రైట్ ద ఎంసీఏ ఎగ్జామ్. దర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్స్. వాళ్ళు ఎంబీబీఎస్ వరకు చేసుకుని ఇండియాకి వచ్చేస్తే కనుక ఎంసీఐ అటెంప్ట్ చేయాలి. ఆర్ఎల్స్ వాళ్ళు స్టెప్ 1 కనుక పాస్ అయ్యి 5 కంట్రీస్లో కనుక పీజీ చేసుకోగలిగితే దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఆఫ్ ఎంసీఐ సార్. అది మనకి ఎంసీఐ వెబ్సైట్లో కూడా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది. రైట్. సో ఇన్ నట్షెల్ టు ఆన్సర్ హిస్ క్వశ్చన్, అక్కడ చేసిన తర్వాత ఎంసీఐ రికగ్నిషన్ కి మీరే అక్కడ ప్రిపేర్ చేస్తారు. అక్కడ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసి ఇక్కడికి వస్తే కనుక ఎంసీఐ ఆబ్వియస్ గా అప్రూవల్ తీసుకోవాలి. లేదు పీజీ చేస్తే కనుక అక్కర్లేదు. రైట్ సార్. సో మీరు చెప్పండి. సో మీ అబ్బాయి 90% మార్క్స్ వచ్చాయని చెప్తున్నారు. సో మిగతా అంశాలు ఏ విధమైన సాటిస్ఫాక్షన్ కనబర్చారైనా? హౌ ఈజ్ ఇట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ అదర్ థింగ్స్ లైక్ కరికులమే కానివ్వండి లేకపోతే మిగతా ఫెసిలిటీస్ కానివ్వండి? అక్కడ ఉన్న మొత్తం స్టే కానీ హాస్టల్ ఫెసిలిటీ అక్కడనే కాలేజ్లో ఉంటుంది. అబ్బాయికి బయటికి కూడా వాళ్ళకు ఇక్కడలాగా ఫ్రీడమ్ అనేది ఎక్కువ ఉండదు. వాళ్ళకు స్టడీస్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయగలుగుతారు అక్కడ ఉంటే. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒకవేళ ఫ్రీడమ్ ఉన్నదంటే అక్కడ పేరెంట్స్ ఉండం కదా. అయితే అటువంటప్పుడు అక్కడ ఉన్న ఎవరైతే అకామిడేషన్ అవన్నీ చూసే వాళ్ళు రెస్పాన్సిబిలిటీ పర్సన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు బాగా పేరెంట్స్ కన్నా ఎక్కువ వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు. సో మీరు ఇది కంప్లీట్ అవగానే పీజీ వేరే కంట్రీలో చేయించే ఉద్దేశం ఉందా? ఆ ఉద్దేశంతోనే అక్కడ పంపించాం. ఓకే. హౌ ఇస్ ద వీసా ప్రాసెస్ దేర్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు డు అ పీజీ ఇన్ యుఎస్? Okay, the way it works is after they have finished their degree and they have passed the licensing exam as well, they apply for residency programs in the US. And after they have been accepted, they get an offer letter. What is the success rate? Our success rate is over 80% in residencies. Okay. Yes, and USMLE is over 94%. Okay. And I can give option you suggest to the students? They can go to Canada. Okay. They can go to UK. They can finish their degree in Curacao as well, and then they can apply for that. I can give more details when I have one more session. Wonderful. Because it gets very overwhelming when give all the information, and you know Right. that. Wonderful, So, sir. So we really think that it's a very good opportunity for the Indian Absolutely, students who yeah. wants to go do medicine there. So thank you, Andi, Lakshmi garu. Thank you. Thank you, Lalit, and Thank you. thank you, sir. థ్యాంక్ యూ. ఇది వాళ్ళ కెరీర్ ప్లస్ చూస్తూనే ఉంటుంది సాక్షి.